Good morning, everyone. Welcome to the Talk to with Experts. First, let me introduce myself. My name is Nguyễn. I'm a country manager for BTL in Vietnam for Aesthetic Division. Today, we have two very special hosts. First of all, I would like to introduce you Dr. Phương from LUX Beauty Center. Yeah. Chào Việt Anh. Hello, xin chào. And also, Mr. Tomas Boleslavsky, Clinical Director of BTL International. Xin chào và welcome to chương trình Talk with Experts. Mình là Nguyễn Việt Anh, giám đốc điều hành BTL Aesthetics ở Việt Nam. Hôm nay anh muốn là chào đón hai expert ở với talk show này, bác sĩ Lan Phương từ LUX Beauty Clinic Center và bác Tomas Boleslavsky từ BTL International as a Clinical Director. Buổi hôm nay mình sẽ dành ra thời gian để trao đổi và nói sâu vào công nghệ EMFACE và đặc biệt các công nghệ EMFACE và tất cả thông tin và câu hỏi mà khách hàng có thể thắc mắc hay là chưa hỏi được bác sĩ hay là bên BTL. Today, the point of, or the main point of the talk is that we have three experts, or mainly Mr. Tomas and Dr. Phương, who are very long-term experts and with a very wide range of experience in terms of aesthetics and all the equipments. And today our talk is going to be specified, or we're going to focus on EMFACE technology and also how Dr. Phương is applying our EMFACE technology in Vietnam at her clinic as a practice. So yeah, today is going to be like a talk about that. Before that, I think I let Tomas introduce a little bit about our company as a BTL Aesthetic. Mm-hmm. So if you can give us a 1 minute or few words about the company and also a little bit about EMFACE, so our guest or our who's watching the show today, they can understand a little bit what we're talking about, and then we're going to move to Dr. Phương. Thank you very much. I feel honored I can introduce the company which I linked my life for almost 26 years now with. The BTL was established in 1993 in Czech Republic as the originally small private company, grow into the Czech-British joint venture company. And nowadays, it's international company with over 84 branches around the world, more than 3,600 employees around the world, more than 600 engineers working on different R&D centers. We got actually 5 R&D centers, 2 production facilities. All is produced in Europe. It's developed in Europe. And we are very proud to be focusing on professional medical field. We are running basically like 5 divisions now, but originally it all started with the production and development of the physiotherapy devices for the professional medical care. The next one was the cardiology division. Nowadays, we are covering totally the field of non-invasive diagnosis in cardiology. And we are actually on the very successful project of developing the ablative methods which never been used in the cardiology surgery. And the newest division, which if I say the newest, I'm talking like 2005, so it's for a while existing, is the most successful one, which is the aesthetics. And the EMFACE device is part of that. We started to produce the devices based on radiofrequency, ultrasound, or different modalities. And actually throughout the history of development, we were focusing on magnetic stimulation or electrostimulation of muscles. And we become, as a company, known for creating the market where you can actually grow the muscle fibers. You can make very lasting results of both musculoskeletal system on the body and the facial mimetic muscles, actually changing the approach to non-invasive treatments on the aesthetics. Thank you, Thomas. So, chắc là nhiều quý khách cũng biết bác sĩ Lan Phương rồi. Tuy nhiên là Việt Anh cũng xin bác sĩ Lan Phương giới thiệu một chút cho một số khách mà chưa bao giờ gặp bác, hay là tại vì video này anh cũng mong sẽ là lên viral một chút, thì bác sĩ có thể giới thiệu một chút về bác sĩ và clinic của bác sĩ không? Chắc chắn rồi. I introduce a little bit about myself. Mình là bác sĩ Lan Phương, hiện đang công tác tại LUX Beauty Center. Thì ngày hôm nay mình rất là vinh dự được tham gia cái talk show của BTL và mình sẽ nói nhiều về cái máy EMFACE, là một trong những máy mà nâng cơ trẻ hóa, tác động gần như là đầu tiên và duy nhất đến với từng cơ. Thì ngày hôm nay mình hy vọng rằng cái cuộc chia sẻ sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích cho tất cả những cái quý khách hàng đang theo dõi việc nâng cơ trẻ hóa không xâm lấn và có kết quả lâu dài, giống như Mr. Thomas vừa chia sẻ. Nếu mà có thêm thắc mắc gì thì các bạn có
thể để lại comment, bình luận bên dưới để mà mình sẽ phân tích sau thêm. Cảm ơn bác sĩ Phương. Tuy nhiên mình cũng muốn chia sẻ thêm, tại vì là hôm nay mình gặp lần đầu tiên với talk show. Tuy nhiên BTL và bác sĩ Phương là không phải là gặp lần đầu tiên. Thật ra cơ hội lần đầu tiên mình đã gặp là đã 2020 và 2021 mình đã gặp nhau vào công nghệ không sơn lấm Exelis, và từ đấy theo nói chung kinh nghiệm hai bên làm việc cùng nhau, và mình cũng rất là vui là mình có cơ hội là hợp tác sâu hơn và nói chung trao đổi sâu hơn về công nghệ mới nhất của bên BTL là công nghệ EMFACE. Okay. So we mentioned EMFACE as a new technology which goes into the muscle, which is the let's say the deepest layer. What do you see the trends both worldwide in terms of the muscles and also in Vietnam, and how EMFACE is changing the landscape of aesthetic treatments? Maybe I'd like to ask Tomas to answer first, and then Dr. Phương collaborate on Vietnamese market. Well, I think that I can give you the global view as I'm traveling internationally and talking to doctors in different continents. But I think that the most valuable would be your input with the local experience with your customers, because that would be for the audience the most relevant, I think. If I take it strategically, I think the trend over the facial treatments is very clear. If you look 10 years back, it was a lot of volume, a lot of toxins, the most dramatic lifting, facelifts, basically getting the hammer and do the job. Now people are understanding better, even the patients are understanding better, that if they are too radical, that in the future they may look not naturally, they change the naturality of their face. And on advanced markets, and I can see a big change through the time I personally travel to Vietnam, that you're really getting advanced as a market in terms of the demand of your customers. These customers, they actually demand some long-term plan. They want strategically improve. And nowadays, to simplify, when somebody pays premium money for premium service, they want their relatives, friends, colleagues to ask, hey, have you been on vacation? You slept better. You look good. You look fresh. Not, what kind of treatment have you done? There are some markets where it's exception, but I would say advancing economies, people think of their health and they care more about healthier way and more natural way. So I'm not saying that fillers and toxins are bad, but if you overfill, it's actually not going good for you in the longer term. The same with long-term overexposure of the toxins, neuromodulators like Botox. So the trend is that you do minimally invasive things as effectively as possible, or non-invasive things. And then when you change the situation, you may do some filler on top. There were limitations because we could treat several layers like epidermis, dermis, subdermal layer, connective tissue, some subcu fat, even SMAS with some devices, but muscles were not effectively addressed. You got facial yoga or some twitching stimulation, which doesn't really change the muscle tissue. It may tone, but that's it. And now with the EMFACE, we actually know by several studies, biopsies, or hard evidence that we can build new muscle fibers. So these muscles, when you don't use them, they stay more toned. So say if you're talking about the forehead, your eyebrows are a little bit higher. When you talk about the cheeks, you got better V-shape because you're pulling the tissue. We all know why that is happening. The gravity and the aging is pulling everything down. Unfortunately, with the aging, we are losing some bone mass, and it all makes it more hanging our face. So unless we want to do really professional invasive facelift, there's not much you can do to these deep layers. Now we can firm that. So when you start with toxins, lasers, radiofrequency devices, any other approach, you got better starting position, more natural, more functional. It's not just the look, it's also functionality. It's kind of holistic approach where you actually are making it more healthy. So when you start to think on upcoming layers, the foundation is already healthier, better looking, and firmer. That's the philosophy. Understood. Chắc là cho anh hỏi thêm sâu một chút bác sĩ Phương thêm, tại vì Tomas nói về xu hướng thế giới cũng khá nhiều. Thật ra bác sĩ ở trên thị trường Việt Nam khá lâu rồi, và đầu tư cũng là khách hàng cũng biết là đầu tư về công nghệ cao rất là nhiều. Cho anh hỏi là lý do tại sao bác sĩ Phương là
chọn là EMFACE sẽ là món đầu tư cuối cùng của bác sĩ Phương ở trong năm này, và nó sẽ đi vào cái practice của bác sĩ Phương hướng này như thế nào? Thì thực ra giống như là Mr. Thomas đã chia sẻ, đó là cái trend mà làm đẹp trẻ hóa bây giờ á, thì nó sẽ khác với 10 năm về trước. Dù 10 năm về trước thì chúng ta sẽ là toxin nè, sẽ là filler nè, và sau đó thì mình sẽ thấy rằng cái việc mà xâm lấn nhiều quá nó có thể làm cho gương mặt của chúng ta nó biến đổi, nó không có còn tự nhiên nữa. Người ta muốn có một cái vẻ đẹp rất là tự nhiên, nhưng mà tự nhiên phải bền vững. Thì khi đấy thì tất cả những cái công nghệ cao thì nó sẽ khó mà tác động được vào những cái tầng sâu. Thì da của mình nó lão hóa không chỉ đơn thuần là chỉ có lớp da thượng bì và hạ bì không, mà nó còn phía dưới cái da của mình nữa, ví dụ như tầng epidermis hoặc là tới lớp cơ hoặc là mỡ ở phía dưới và kể cả tầng xương. Thì như vậy á, muốn có một cái trẻ hóa da hay là một cái vẻ đẹp mà tự nhiên bền vững thì không chỉ đơn thuần là chỉ có bên ngoài rồi lạm dụng những cái tiêm chích hoặc là những cái công nghệ hoặc là căng chỉ cắt bổ xẻ. Thì muốn mà có một vẻ đẹp bên trong bền vững thì chúng ta sẽ có nhiều cái lớp lại với nhau. Đó, ngoài cái việc là chăm sóc sức khỏe từ bên trong thì ngay tại chỗ chúng ta cần phải có một cái nền tảng vững chắc, mà cho tới thời điểm hiện tại thì gần như thực sự cái tầng cơ không có một cái công nghệ cao nào hay là một cái EBD nào có thể tác động tới tầng cơ. Thì khi mà em phải ra đời á, là cũng lâu rồi, trước năm 2025 là Phương cũng đã muốn đầu tư rồi. Nhưng mà Phương cũng còn đang cân nhắc là tại vì phải lặp đi lặp lại để train cái muscle để mà huấn luyện cái cơ. Thì cho tới thời điểm mà mình nghiên cứu là mình tới đúng lúc rồi. Giống như Mr. Thomas chia sẻ là nó đã có bằng chứng khoa học và nghiên cứu lâm sàng vững chắc để mà mình biết rằng cái phần cơ của mình nó sẽ được tác động bền vững. Và nếu mà bên cạnh mình phối hợp với những cái công nghệ BD khác hoặc là những cái trẻ hóa khác thì chúng ta có thể mang được một cái vẻ đẹp giống như là toàn diện hơn, nhiều lớp, nhiều tầng hơn và nó sẽ lâu dài hơn. Đó là lý do tại sao Phương đánh giá rất là cao cái công nghệ EMFACE và Phương quyết định đầu tư vào công nghệ EMFACE để mà mang đến cá thể hóa từng khách hàng và một cái vẻ đẹp thật là toàn diện. Cảm ơn bác sĩ Phương. Chắc là câu hỏi mà rất là nhiều khách thắc mắc là liệu trình EMFACE có đau không? Và có khó chịu không? Thì bác sĩ Phương có thể chia sẻ một chút về phần này được không? Cái liệu trình EMFACE là gọi như là ưu điểm vượt trội là không đau và rất là nhanh, chỉ có là 20 phút thôi. Thì nếu mà sau 20 phút chúng ta làm thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, chúng ta sẽ dán những cái điện cực lên trên da của mình và nó sẽ chia theo vùng. Chúng ta có thể chọn cái vùng nửa mặt rồi tới vùng nọng cằm, hoặc là chúng ta có thể làm vùng mắt và vùng trán. Thì sau đó thì chúng ta sẽ được trẻ hóa và hoàn toàn thư giãn, và cái mà gọi là ưu điểm vượt trội nhất là không đau và thấy kết quả liền. Và thêm nữa, để mà có một cái kết quả lâu dài thì đương nhiên chúng ta sẽ có những cái liệu trình lặp lại. Và sau khi chúng ta có một cái phác đồ là khoảng 4 lần thì sau đó chúng ta sẽ tự tin cái gương mặt của mình là nguyên cái tầng cơ của mình đã được gọi là nâng đỡ nền tảng vững chắc. Thì trên đó là tầng collagen hoặc là những cái lớp elastic của mình cũng sẽ được cải thiện nhiều hơn. Nếu mà chúng ta một là đơn trị liệu, hai là phối hợp với công nghệ khác thì kết quả nó cũng sẽ nhiều hơn. Cảm ơn. So I was asking Dr. Phương that if EMFACE treatment hurts and if it's comfortable. Since she's working directly with patients, she's explaining that it's not. But as a clinical director, can you explain us why not? Why it's not hurting? And why is it safe to use? It comes back to my original statement that we want to do something which is healthy for your face. So you know that with lasers or other modalities, you got very high temperature exposure to the tissue for a few milliseconds. So it's like temperatures 100 degrees, 90 degrees, such a high. Our treatment goes up to 42 degrees, which is definitely warmer than usual physiological normal temperature we got. So the tissue responds. We got a good response. But it's not the temperature which burns or hurts. The price you pay for that is that the temperature has to be exposed longer. And actually the EMFACE is, as far as I know, the only treatment where you put the applicators over the whole area and you keep them there for 20-minute session. And out of that 20 minutes, the temperature raises within maybe 2-3 minutes. So 17 minutes, you got these temperatures there. The skin, the connective tissue with the fat, and the muscle is responding to that. The skin and connective tissue with the firming, so you got firmer tissue. And the muscle is also addressed by the energy we call high fast, which is making it contracting. You feel that energy like tingling on your face, and then you feel very strong contractions, as if you are smiling, like that. You push here, the muscles, you smile, and you actually feel the muscle which is doing the job. That happens during the treatment. So the heat,
together with very effective contraction of the muscle, is making kind of a stress over the muscle. So the body's thinking, okay, you want to use me more? Okay, I build more muscle fibers. And then when you're actually not using that muscle, it stays nicely toned and it supports. It's like making a new wall on your house. If you have a roof, like a skin, on top of that wall, you have to build the wall first. And in this analogy, for many years, a lot of people are building new roofs, new windows, but on the old walls, which were being maybe a little bit used and not collapsing, but not so straight. We are trying to build this foundation. When we succeed, then you look at the roof. Bác Thomas là bác nói là mình sẽ đặt applicator ở trong vòng 20 phút và nó sẽ có nhiệt độ nóng. Một khi mà mình nghe thấy nhiệt độ nóng và đặt 20 phút một vùng thì nhiều khách sẽ thắc mắc về phần mỡ. Sẽ bị mất mỡ mặt không bác sĩ Phương? Tại vì thật ra là khách hàng của Việt Nam rất là quan trọng là phần đấy sẽ không làm sao, thì bác sĩ Phương có thể chia sẻ thêm một chút không? Thì giống như bác nói hồi nãy là dù có nhiệt độ nóng nhưng mà mình thấy rõ ràng cái nhiệt độ nóng có 42 độ thôi, đúng không? Nếu mà nãy là bác nói chỉ tầm 42. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái EBD khác á, là đôi khi chúng ta sẽ kích thích nhiệt độ khoảng từ 65 độ C trở lên, thì đến tận 65 độ C đến 70 độ C. Thì khi đấy á, cái việc mà tan mỡ thì cũng không phải dễ dàng là nó tan mỡ. Nhưng mà chủ yếu ở đây là nó hai cái sóng, cái thứ nhất là RF và cái thứ hai là high phase. Thì đối với cái sóng RF á, thì nó sẽ kích thích cái collagen cũng như là cái lớp cân cơ nông. Còn riêng về cái high phase thì nó sẽ giúp là co cơ để làm chắc cái cơ lên. Thì nếu mà nói về cái cơ trên gương mặt của chúng ta thì có 30 mấy cơ biểu hiện cảm xúc. Có một số cơ thì nó sẽ kéo lên và có một số cơ kéo xuống. Nếu mà trước đó chúng ta cân chỉnh cái gương mặt của mình và chúng ta cần phải làm cho những cái cơ mà nó kéo lên hoạt động, thì khi đấy là cái lâm sàng, cái tay nghề của chúng ta khi dán cái applicator, cái điện cực á, nó cũng rất là quan trọng để chúng ta sẽ chú trọng ở những cái cơ nào để kéo cái gương mặt của mình lên. Giống như là hôm qua thì có lâm sàng thì bác cũng chia sẻ là cái vùng này chúng ta cũng nên tránh những cái cơ dưới đây, nếu không chúng ta sẽ làm mạnh thêm những cái cơ không cần thiết. Tại vì không phải cơ nào chúng ta cũng nên kích thích, và chúng ta chỉ nên kích thích những cơ kéo gương mặt lên để tạo cho gương mặt chúng ta đẹp. Quay ngược trở lại thì muốn tan được cái mỡ mặt mà mình sợ mình bị hóp gương mặt của mình thì đa số là mình sẽ sợ là mỡ sâu. Thì cái mỡ sâu á, thì nó ở một cái tầng rất là sâu so với cơ, cho nên là ở đây là mình kích thích cơ thì nó cũng không đủ cái nhiệt để mà mình có thể tan mỡ mặt, gọi là tan những cái mỡ có ích trên mặt để sợ bị hóp mặt là thiếu sự nâng đỡ. Cho nên Phương nghĩ rằng đối với cái EMFACE thì nó sẽ không có hóp mặt. Tuyệt vời. So, Dr. Phương already touched a little bit about our technologies. She's starting talking about the muscles and how EMFACE is going to muscles. Okay. Can you describe to us a little bit more which muscles are we activating? Because we have so many muscles on the face, you know, some depressors, some elevators, and you're probably the expert because you've been researching this technology with the team in Prague or back in headquarters for a very long time. Okay, I'm very sure. Thank you for a question. I'm very sure that we got expert here in the middle of the room. But I can share the philosophy, how and why we developed the technology So basically, when you are using the depressor muscles, you are creating wrinkles. The elevator muscles are responsible for carrying the weight. And then in the mimetic part of our face, in part of the face we use for facial expressions, these muscles are connected to the skin. That's how we can show the emotions. You move them and you show emotions, angry, happy, whatever. So we were thinking, what if we actually activate those elevators and we grow the power, the capacity, action potential to be specific in the professional terms. So the muscle is having more power, but we don't actually make it contract more often. This is the job of the brain. And if you use neuromodulators, toxins, they contract a little bit less. We don't interfere with this process, but what we give to the muscle is bigger tone. So say a good example is the frontalis, the forehead. You are moving that to show expressions, but also to make your vision clear. So when we get older, that muscle gets longer and longer and longer. And our brain protects our vision. So then we move it more and more. And you see aging people which are not under toxins, they move a lot. It's called hypermobility. So what we are doing, we are making that muscle stronger so it doesn't stretch so much. Your eyebrows are higher, so you feel like you slept better because you got lighter forehead. And B, when it doesn't move, it doesn't create so many wrinkles. And when it doesn't stretch so much, it doesn't move that far.
So that's one part, the forehead. Then the initial treatment was launched with the cheeks and forehead. On the cheeks, we got the smiling muscle I was talking about. So when you are smiling, and you can test that, you are using another muscle. We have a cheek applicators over here. And if you put 2 fingers on the side of your mouth and you do the wide smile like this, you feel the pressure. That's the muscle which goes from the corner of your mouth to the bone over here, and it actually holds your smile, but it also pushes the volume here. And with the aging process, we are losing the volume here and we gaining it here, making more square look of our face. If you push that with the muscle, and if it stays this way, because actually the resting tone, the tone of the muscle when you're not using it, is what we improve by building the muscle mass, then actually you are having a nice push on that volume without injecting anything. And if you wish to inject, because you decide that would be the professional and best solution for a patient, it's way less. That's the philosophy. So to your question with muscles, is the muscles elevating here, the muscles which are pushing the cheeks. And now we have even solution for your submentum. So you pull here, and your submentum is more flat. You got better V-shape, definition of the jawline here. And 2 weeks ago, we launched the newest, greatest thing. We launched the applicators for the eyes. You have a muscle around your eye, and the lower portion can push your eye bags back. It can make your dark circles less visible and work on these very fine but very visible smiley wrinkles. When you smile a lot, when there's a lot of sun and you're using that, you got a lot of wrinkles there. We are working exactly close to the eyes, and when we do that together with the forehead, we actually are improving very good the shape and the look over the eyes. So these are the muscles of our interest, and thank you for a question. I'm sure we got expert which can actually tell details with the Vietnamese population preferences, anatomy, and actually special, consequences of what technology offers and what your patients are demanding. Yeah, thank you very much. I really like the eyes applicator because for with that surgery for the eye bag, it's very difficult and tough problem to treat. Yeah. Thank you. Thì tự nhiên bác Thomas đã touch một cái câu hỏi nhỏ rồi. Tự nhiên là khuôn mặt và cơ trên mặt là ai cũng có. Tuy nhiên là bác đã đi sâu hơn là bác sĩ Phương chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm với khách hàng châu Á, tại vì là bác Thomas là nghiên cứu ở châu Âu. Thì theo đánh giá của bác sĩ Phương thì khách châu Á có cái gì khuôn mặt của họ nó đặc biệt hơn không, hay là họ đang muốn nhắm vào vùng nào để về phần mà nâng cơ? Đối với gương mặt của châu Á thì quan trọng nhất thì thường mắt mình không có được to, mắt mình nhỏ, cho nên là thường sau một thời gian thì cái cơ vòng mi nó sẽ kéo cái mắt mình xuống, và cái cơ trán á, nó cũng làm cho sụp cái mày, thì giống như là gọi là đôi mắt buồn hay bị như vậy. Và thêm cái nữa là cái eye bag, cái bọng mỡ ở đây nè, ngoài cái hõm mắt thì chúng ta có cái bọng mỡ nữa, cho nên cái vùng mắt là một trong những cái nhu cầu rất là cao đối với người châu Á của chúng ta. Và tiếp theo nữa đó là cái nọng cằm này, thì cái nọng cằm này đa số á, thì cái mình á là sẽ bị thòng sau một thời gian, và dù chúng ta có mở nọng cằm hay không có mở nọng cằm thì cái cơ cằm của chúng ta nó cũng sẽ chuyển dần theo cái hướng giống như là turkey neck, là cổ của gà Tây á, lúc nào nó cũng sẽ thòng xuống và nó trùng, và nhiều khi mình sẽ quên. Tới một thời điểm mình chăm ở trên mặt của mình xong rồi khoảng 40-50 tuổi gì đấy, thì lúc đó mình mới nhận ra là cổ của chúng ta bị thòng, thì khi đấy thì đi điều trị thì nó sẽ là hơi bị trễ. Cho nên nếu mà chúng ta sử dụng EMFACE với cái applicator cho cái vùng cằm này thì là một trong những cái mà khách hàng bên Phương rất là thích.